asangibami asangishaya wangishela phansi wangibetha wangishaya phansi wangishaya angikhona futhi ukuzivikela nobabakhe umama wakhe bazama ukuthi bambambe banosisi wakhe ubabakhe ubambe imini izandla angikhona ukuzivikela mina ngoba nami ngicishe ngafa ngisebenza abelungu for 22 years bacishe bangibulala but okwangihluphayo bangazibize nge-stupid black woman Now ngiyabonga kakhulu fighters iphinde ngibonge to the chairperson of Gauteng and the regional leadership elungikhona today. Fighters sibonge kakhulu ukuthi namhlanje nikwazile ukuzalana nizosekela umndeni lapho khona bathema bahlangana nalesimo esikhulu kakhulu esibavelele umama oshawe yilomfana wophulu lentsha lena emlimaze kabuhlungu kangaka. So namhlanje sifuna ukutshela ukuthi inside the court ama-lawyer walomfana lona they didn't apply for informal bail. So what is going to happen ukuthi bazopostpone le case lena bayipostpone le next week where there is going to be a formal bail hearing. So what we're going to do manje ukuthi siyacela ukuthi you must always all the time support the family uma beza e-court and siphinde siprioritize other members ema-branchini wethu because lesimo esiphila kiso thina abantu abamnyama sibuhlungu kakhulu lapho khona omama bethu basebenza khona emakhishini bama-domestic worker mara umlungu nsuku nansuku umama makasebenza uloku uyamtshela ukuthi ngizobabulala abantu abamnyama they are baboons and the putting is in vain. Greetings to the CIC officials, commissars, leadership of the EFF and all the ground forces. My name is Commissar Ntokozo Hlonyana and I am a member of the Central Command team and a member of Parliament for EFF. Today, we are here to speak to Ugogo Joanna so that she can tell us her story about what have happened to her. So I will be talking to Gogo Joanna today and then we will discuss everything else so that she can tell us on Women's Month what have happened to her. Ninjani ma? I know Sikon. So ma, besacela ukuthi usitshele igama lakho ukuthi wena ungubani, uwakwabani, uqhamuka kuyiphi indawo. Mina nguJoanna waMkhonza ngihlala la extension 19 eSoyapi Street 42468 indawo yana ngihlala kiyo. Okay. And then ngicela ukubuza ukuthi uma yini umsebenzi awenzayo? Umsebenzi wami engiwenzayo i-domestic worker. Okay. Usube i-domestic worker iminyaka emingaki? Domestic worker iminyaka ngicala ukusebenza 1976 uba i-domestic worker. Okay. Okay. So ma, ngicela ukubuza ngoba ngikubona nje ufaka amabhandishi. Sacela usixoxele istory sakho ukuthi kuye kwenzakalani kuwena ngoba ade usebenza nje as a domestic worker. Efamilini yakaMelele ngiqala ukusebenza ngo-98 uMay. Lo mntwana ongishayile ngithole ane 5 years. Istory sami sinje always nangabe uRamaphosa azokhuluma ispeech sakhe from level 5 bekeza kimi lo mntwana eze kimi azongitshela ngestory saka Ramaphosa ukuthi uzwile ipresident yakho Joanna ukuthi thina uRamaphosa badla imali
emaparlament nama-families wabo nabomalema babhrokhise ibhenki ePolokwane, angazi or ePolokwane or ePietersburg, naboZuma badla imali nama-Guptas nama-families wabo baya eDubai. Ku-level 5 naku-level 4 ma uRamaphosa akhuluma ispeech wabuya futhi wazosho the same thing yakaRamaphosa yokuthi badla imali emaparlament nama-families wabo nabomalema babhrokhise ibhenki ePolokwane naboZuma badla imali nama-Guptas bahamba baye eDubai. Naku-level 3 uZuma nakaceda ukukhuluma ispeech sakhe uRamaphosa akhuluma ispeech sakhe wabuya kimi futhi wathi umzwile gogo uRamaphosa uthi uthini ya abo president yakho badla imali emabhenki badla imali nama-families wabo nabo malema babhrokhise amabhenki naboZuma badla imali nama-Guptas bahamba baye eDubai. Soloko ngimthulile lo mntwana soloko akhuluma lento le until manje naku-level 3 na uZuma the last ku-level 3 nazokhuluma uRamaphosa waphinda futhi weza kimi aceda ispeech sakhe uRamaphosa ubuya kimi right lo mntwana uyangihlukumeza ngale nto leyo uyabuya kimi azongitshela ngendaba yepresident yami uRamaphosa ukuthi badla imali kangakanani emaparlament nama-families wabo nabomalema babhrokhisa amabhenki eMapolokwane naboZuma abadla imali nama-Guptas. Manje the last Tuesday uza yimi ekuseni anti sibekule ngabama-11 ufika kimi uyangibingelela ngiyavuma uthi gogo utshwala buvuliwe namhlanje ngizange ngimphendule mina ma ngingamphenduli uyajika uthi kimi ya vandag die kak gaan spat hawu ikak gaan spat ngizange ngimphendule mina ukube bengazi ukuthi uthi die kak gaan spat usho kimi ukuthi ngizokufa ube ngahamba ngizange ngazi ukuthi usho kimi. So you find that people treat domestic workers based on their behavior. So people will simply say, well, firstly, you know, she lives with me, you know, I feed her, she's using my water, she's got free accommodation. So on top of paying her salary, in actual fact, I'm spending far more. So they count what they're doing towards their livelihood while they're living with them, and then they then give them that amount of money. So it's very hard. Then in actual fact now the employee as well is not, they don't understand that it's a professional relationship that has to be maintained still. Yeah. Tamba ngaba 7 emina sasho njalo wahamba wothenga utshwala wabuye waphuza walebela lihlalela ukuphuza libela lihlalela ukuphuza zula nale glass dotshwala uyaphuza solo kuziyazula ngabo 7 ngicela ukupha ugogo wakho ukudla ngoba nginesa ugogo wakhe mina uoxygen uphila ngeoxygen usebenzisa ikemoto usebenzisa ikhimbi ngigada yena ugogo wakhe bangilanda la ukuthi ngiyogada ugogo wakhe nginesa ugogo wakhe mina ngilala nogogo wakhe wasuka le ekamereni lakhe weza la ngabo ma 7:30 bengilele ematrasini weza yimi wathi ya Jwana ngize kuwe manje ngisazokutshela ngepresident yakho uRamaphosa ukuthi badla imali kangakanani nama-families wabo nabo malema babhrokhisa namabhenki eMapolokwane naboZuma badla imali nama-Dubai nama-Gupta bahamba baye eDubai. Ngivuke mina ematrasini ngihlale ngiyibona ngithi mina Enrico no is no enough. Kunini waqala ungicalile ngalento yakho ukungitshela ngendaba yabo kanti uthe makaqeda ukusho njalo wathi aze ekani dayibhobho Jan Skray ehanele skit
ngivuke mina nakaqeda ukusho njalo ngivuke mina ngihlale ngiyibuka ngithi no Andrew ngicela ukuthi wena ngizakufunela ama phone number we-EFF ngikufunela ama phone number we-ANC and then mina ngizowanika i-address yala 57 Lenora Road Selcourt and then wena uzokwazi ukuthi usikitane nalama bhobhojana wena nawungezikiwe mina ngizathumelela uzokwazi abe seduze kwakho uzokhona ukusikita lawo mabhobhojana afika umama akafika mthathe amdonse ngomkhola ahambe naye le phakathi ngisukume mina la matrasini ngihlale lapha esofeni kade ahleli khona ngikhale hliziyo yami seyibhlungu ngikhale angimazi mina ukuthi le kamereni uthi ujike kuphi ngive nje ngento sengishaya lesihlathini asangibamba asangishaya wangusela phansi wangibetha wangishaya phansi wangishaya angikhona futhi ukuzivikela nobabakhe umama wakhe bazama ukuthi bambambe banosisi wakhe ubabakhe ubambe imini izandla angikhona ukuzivikela mina bamba mina izandla ukuvuka kwami lapho sengiyableeda ngisabona nasemehlweni elihlweni lelangapha ka left mangikhiphi ifone yami beyiphakathi kwegown khiphi ifone ngithi ngifonela amaphoyisa sengiyakhala ngithi ngifonela amaphoyisa ubaba akathatha ifone yami ejikjele phansi athi kunamaphoyisa azangena ejardini lakhe la that's aldakhviyes ukuthi kuzongena iphoyisa ejardini lakhe fone yami ishaya iphula sikhalela izwe lethu elathathwa ngamabhunu. So ngale nkathi ekushaya ubusugqoka bengigqoke igown phezulu kwe-overall. Okay. Yeah. Okay. Bengigqoke igown phezulu kwe-overall. Okay. Angithathe usisi wakhe ke angidonse ngomkhono ahambe nami ekamereni la kamamakhe afike ngibeke phezulu kombhede. Ngihlale lapha phezulu kombhede nosisi wakhe la. Afike ubabakhe ekamereni. Athi nafika ubabakhe athi khanela iskit. Ngimbuze ukuthi mina uthi uzodubula bani? Kusho ukuthi uzodubula mina ngeke ukuthi uzodubula umntana uzodubula mina. Athatha isibhamu senyoni kunale isibhamu eside senyoni athi ufuna ukungikapa ngaso lo mntwana nentombazana sibambe. Hayi baba safikile lo mfana manje. Uthi nasafika lapha eqineni. Wathi vandag dit is so laatste dag ek wil jou doodmaak. So sengene ekamereni manje sisekamereni labazali bakhe. Yes. La afike wangishaya khona ngangasabi namandla lo mntwana. Wangishaya ngangasabi namandla. Umama ke nalosisi wakhe bazama ukumbamba. Bese ngasana amandla. Uphi babakhe ngalenkathi kwenzeka zonke lezi? Bekemile lapho. Engalekelele. Yeah, bekemile babakhe lapho. Into engiyenzile engincedile ukuthi ngize ngembambe ngama private wakhe. Ngimubambe ngawo. Wamemeza kumama wakhe wathi uyangilimaza ukumbambe ngama private wami. Ngithena ngeminyaka lapho into engicabangile ngicabange ikhiya ngahamba ngothatha ikhiya sasemnyango ongale ngaso swimming pool. Ngathatha ikhiya zangase front. Ngaphuma ekitchen ngabakhiyela phakathi. Ngabaleka. Ngaphuma egedini ngabaleka. Ngagijima from Deep Selcourt ngiya ku Booms eChatterland. La kade ngiyakhona kuma security ukuthi ayonginceda la ama security area. Ukuthi angincede ngihamba ngiyabaleka ngihamba phasi kwehlahla ngiyabaleka ngaqhamuka imoto ngiyacwasha ehlahleni emablomini abelungu ngigcwele igazi ngiyableed ngiyabaleka until ngaze ngaphumela epark ngangena epark ebumnyameni ngase edamini ngayophumela ku Booms mangiphumela ku Booms nangithi ngisaphumela ku Booms nayi imoto ngilibele ngiyayibona le moto iyalibele iyazula le ilibele iyehla yenyoka phambili la ngithi mina inhliziyo ngithi ngoba sengiku Booms nangabe yibo bangilandela sengiyofika kulama security area la kahamba ngamaveni le moto ijiki ingene la kule parking lot yama security nangithi ngiyibone imacele phambili kwami ngiva angimemeza lo mfana athi Johanna nangithi uMarco athi uJohanna kwenze njani ngimemeze ngithi Marco uAndrew uyangibulala uyangishaya ungilimazile ngiyobiza amaphoyisa athi ngihluleke ukungena mina bathi ubalekene ikhiya ngikhipha isikhiya egawunini ngimphonse ngekhiya
jahele ama-security mina egeyitini lama-security vele asayezwa lawo amaveni bangihlangabeze bangibuze bathi gogo kwenze njani ngithi mina belungu bangilimaza bangibulala bangilimazile ngicela ningisizeni ngibizele namaphoyisa bangibambe ngesandla bangena nami phakathi la egadi group bafike bangibeke esitulweni mabangibeke esitulweni angisanamandla bangicela amanzi bangiphosisa amanzi angibuze lesi kwenze njani ngithi mina bangishaya la belungu bafuna ukungibulala athi lona umunye athi ngcono kubizwe iambulance kubizwe namaphoyisa ngibatshele ngithi la belungu bafuna ukungibulala ene baneyibhamu lapha endlini hayi lo baba la biza amaphoyisa nakafika amaphoyisa ngiwatshele mina amaphoyisa bathi ngcono kuze inye backup yeveni bangifike ke inye backup yeveni ke neambulance sebayibizile mayifike enye backup bangifake evenini bahambe nami khona le masifika le sithola igate leli selikhiwe ngeketanga la ngiphume khona mina angibuza amaphoyisa athi uphume kuphi mama la ngoba le gate ineketanga ngithi mina ngiphume la kule gate alinaketanga libelingana ketanga la ngiphume la kule gate kusho ukuthi balivale ukuphuma kwami athi amaphoyisa abazolivula le gate bashaya ubutera amaphoyisa zange baphuma bashaya ubutera amaphoyisa waphuma lo baba wakhona bamtshela bathi baba sifuna uHenry Kumeleka wathi lo baba igate likhiwe bathi sicela isikhiya la ngisho lo mama uphumela sicela isikhiya sale gate wathi hayi ngicela ukuthi ningene lapha kule gate leli elingase caravanini abavulele kule gate elingase caravanini angena amaphoyisa afike wamthatha uEnrico makaphuma noEnrico ngicela amaphoyisa ngithi ngicelana ukuthi ningithathele impahla zami ngoba labelungu bazongibulala ngithathele impahla zami niphume nazo neambulance nayo bese ifikile bangithathele impahla zami ngangena eambulanceni ngahamba ngayo esibhedlela and then uma ufika esibhedlela ma wafike wathola ukuthi ulimali kangakanani bangifika esibhedlela ePhulusomo bafike baya kungimikisa ku x-ray nabo ebuya kungimikisa ku x-ray ba checka x-ray bathi hayi kona bangishayile mara angiphukanga ya banginika amaphilisi bangihlabe injection la mkhona banginika amaphilisi bangidishasha it was a 3 o'clock ebusuku abantwana bami 1 abazi abantwana bami baqine ngiphuma Monday ngemsebenzini abantwana bami abazi ukuthi ngilimele ifoni yami iphuliwe angikwazi ukucontactana nabantwana bami ukuthi ngiyalimala ngaze ngacela iphotha ebelingiphusha lingimikisa ukuthi ngiye ku x-ray ngicela ngathi ngicela ukuthi lingifonise ngikhona ukuthi ngifone inumber zabantwana bami ziphumile la enhloko indlebe yami le yanganhlanye iyaduma ngakhumbula inumber zasisi wami lasibona sekhaya ngamtshela inumber lezo wafonela usisi wami makamfonela wathi usisi wami mina bhuta ngimazi lo muntu okhuluma ngayo usisi wami mina usemsebenzini wathi mama bamba ifoni kunomama la ula sibhedlela ushaye ngabelungu ula sibhedlela wanginikeza lo bhuti ifoni ngakhuluma naye ngathi phindi vusa bopopo batshela ukuthi ngilimele ngila sibhedlela abelungu bangishayile bacishe bangibulala ngila sibhedlela waza la wafika wabavusa uhlala emkhukhwini ngaphephe emva ngapha ngemuva usisi wami wangena la wafika wakokoda la wakokoda festeri nokokoda emnyango wabavusa wabatshela ukuthi umama ulimele ukuthi ulinyazo uEnrico ushaya uEnrico nobabakhe usesibhedlela abantwana bami basokore ebusuku bagcine mina ngemsebenzini Monday abazi ukuthi ngapha ngiyalimala fanele bangifuna itransport ebusuku bayandinda abana transport fanele bafonele nabantu ebusuku ukuthi bayongilanda esibhedlela limele mina ngikhona ukuhamba and then esibhedlela uma bekhipha ngo3 ekseni bathi uzohamba ngani ekhaya bavele bakhipha nje bangikhipha bangibuza ukuthi ngizohamba ngani ukuya ekhaya ngathi mina ngina transport mina ngilimele emsebenzini ngathi mina ngina transport ngilimele emsebenzini ngaqela le porter belime eceleni kwami vele ngoba lele kade ngipush wheelchair ngaqela la nokuthi ngicela bhuti nangabe unefoni ungifonise ngifonela abantwana bami endlini ngoba abazi ukuthi mina ngilimele okay so masinthi le incident yenzekile ne uzizwa njani njengamanje angiphathekanga kahle ukulala khona yakhona ukulala angilali and then amaphoyisa wona athi ngoba kwenzeke lento eyenzekile hey mina ngazi ngoba ngaya ekhasini yokucala ngolosine iEFF bebangibambe ngapha nangapha ngingakhona ukuhamba
safika sajikiswa ecourt kwathiwa lo ophethe icala la kaEnrico usagcwalisa amaphepha. Laba be-EFF abo-Sharon bangithatha bangimikisa ku-specialist eBosberg ka-doctor. Lo doctor wafike wangicheka ngamtshela lo doctor ngathi ngilimele and mangithi ngiyachama ngihlule ukuchama and makufanele ngihlale etoilet ngichame fanele ngize kuthi angimemeza ngilimele. Wangicheka ke la dokotela wangihlaba injection wanginikela amaphilisi. Okay. So ke ma wena ngokwakho ubona ukuthi uhulumeni fanele enze njani ukuze abantu abangama domestic workers ba protecteke emsebenzini abayenzayo? Uhulumeni fanele athathe indima yakhe ngoba mina ngicishe ngafa ngabulubulala labelungu ngibasebenze for 22 years. Nama domestic workers ngiyabatshela ukuthi uma ngabe basebenza abelungu isikhathi eside bazi ukuthi bazokufa. Ngoba nami ngicishe ngafa ngisebenza abelungu for 22 years bacishe bangibulala. Bahlale bazi ukuthi nabo babasebenza abelungu bayabulala. Bacishe bangibulala mina bangilahle esigangeni abantwana bami bangazi ukuthi ngilahlwe kuphi mhlambe la ngilahle khona ngidliwa impukane okanye ngiyabola bona bahlezi bathi umama uyabuya Saturday. Babathe bafaka amafoni ifoni it is not available ngoba ifoni yami bayiphulile. And then ke yena lo mfana okuyena okushayile amaphoyisa ayambopha uye wangena estoksini ngaphakathi like waboshwa usephumile manje waboshwa wathola ibail ye500 rand. Uzizwa kanjani ngoba bemnikeza ibail ye500 rand ithi athathe impilo yakho? Angikhulekanga moya wami awusi right ngoba lo mfana ucishe bangibulala nobabakhe uthole ibail izolo ye500 rand. Angikhulekanga emoyeni wami ngoba le family yakaMelere icishe yangibulala. Mama ibhlungu into ekwenzekile gogo akufanele kube yenzekile kunoma ubani. Ngisho ngenhliziyo kumanje ngithi mina ngifela eParliament. Abo Ramaphosa nabo bomalema ngiwishithi ukuthi ngeke ngaba ngibabone emehlweni labantu engicishe ngafa ngafela bona. Angibazi ngiwishithi ukuthi ngeke ngibabone. Siyaxolisa kakhulu ngento ekwenzekile. Abantu abangama domestic workers abantu okuyibona abenza ukuthi iSouth Africa ibe yilento eyiyona namhlanje. Akekho umuntu ozokwazi ukuya emsebenzini uma ngabe abantu abangama domestic worker bengekho ukunakekela imindeni yabo kanye nezingane zabo. Ukuthi umuntu onjengogogo Johanna asebenze iminyaka engaka ekhulisa izingane emva kwaloko kodwa bacishe ukumbulala. Kutshengisa kona ukuthi kunenkinga ekhona enkulu eSouth Africa. So kuwena ma city Dudu and ijustice yona sizokwenza sure ukuthi uyayithola. Yena lo mfana nobabakhe uzofanele ukuthi bangene ejele for a very long time ukukhokhela lento abakwenze yona. Ibhlungu into abakwenze yona mama wami. And sinethemba ukuthi ngesikhathi uzoba right ukhona nokulala ngoba ngiyakubona ukuthi namanje ukhathele awukho right. So siyabonga kakhulu gogo Johanna ngokusivumela ukuthi size emzini wakho nokuthi usixoxele istory sakho so that sizokwazi thina njenge EFF ukuthi siqhube siphushe ukuthi imithetho ekhona la eSouth Africa ikwazi ukuprotecta abantu abangama domestic workers. Siyabonga mama. We are now sitting no Mama Beauty. Umama Beauty omunye wama domestic worker oyithole esekuhlukumezekeni okukhulu. So njengamanje sobe sikhuluma naye asitshele kahle istory sakhe ukuthi kwenzakaleni. Mama Beauty ninjani? Siyaphila mntana makhonto njani? Hayi no sikhona. So besacela usitshele ukuthi ubani igama lakho, isibongo, uqhamukaphi? Igama lami nguvuyelwa Beauty Jack. Ndivela eNgcobo eEastern Cape. Okay. So ngoba ulana ke eGauteng eJoburg wenzani? Ndisebenza umsebenzi wamakitchen. Okay. Ndisebenza umsebenzi wokusebenza ngabantwana
Okay. child mind. Okay. So ma ngoba unathi lana kwa EFF uye wenzekelwa into ebhlungu. Yes. So besacela ukuthi usixoxele ukuthi kuye kwenzakalani. Ewe mntanami undisebenze ndivela kwi-agent yandithumela ndapikwa ngabantu bakwa Cotton Mark, ifamily yakwa Cotton Mark eGlenfennis. Okay. Ndayisebenzela from nge-1st zika April 2013. Okay. Kube mnandi kukubi iminyaka le. Kuze kufikele kulonyaka une COVID-19. Ukuqala kwe-COVID-19 kwathwa kuno lockdown. Ulockdown uqale nge-26 kaMarch. Na nge-30 kaMarch ndaxoshwa. Okay. So ngalekathi bexoxa ke kwenzakalani? Ngenkathi bengixosha unobangela wokuxoshwa kwami. Emini bekuyiMonday ngelanga la khona i-30 kaMarch yayiMonday. Emini ndiwhatsappwa lento ihamba kanje, izindlu ezikulayadi zingu-3. Kufike kube yi-main house nabazali, kube yi-second house ihlala i-first born, kube yi-third house ihlala last born, i-last born libisetshenzwa ndini. Okay. Ngale mini ke ndixoshwa ngayo anzange ndiyidle ilanga lonke. Kwakune 6 rolls. Ndiziva ndingathi ndidizi, ngathi ndiphelelwa ngamandla. Ndiwhatsappwe ngucoworker wam ongunoma Gugu osebenzela ibrother yalo ndimsebenzayo. Aze athi xa endiwhatsappa uya Beauty hayi kungcono wena sesikhathele ukulala sivuka. Ndithi hayibo uyangigabisela ntombazana ngifile indlala lana. Ndicela ufonele uThesa umlungukazi wakho, uboss lady wakho, andiphe noma a few slices of bread. Ndilambile. WhatsApp kuthi ukuthi WhatsAppile abuyele kumunoma athi hayi Beauty uthi uzozama kodwa uyesaba ngoba ngehle angene enkingeni. Dithi sendithe ku WhatsApp kunoma ndithi hayi miyeke kanti uThesa seyithathile le oludaba walidlulisela phi kumamazala wabo. Yena umamazala wakhe noboss wami, boss lady wami. Emzuzwini nditshayise 4:30. Emzuzwini ndiqeda ungena eroomini yami ndihlala khona ngaphakathi from Monday to Saturday. Ndize ndiyotshayisa ngabo 11 Saturday. Emzuzwini ndive gaga emnyango. Ndithi oh Jesus, who's that? Ndithi mandivula umnyango. Nguboss lady wami. Uyandishawuta uyathi, hey Beauty, you are a liar. Why do you tell Noma that you are hungry? Casey, calm down. Do you call this a food? Ndimkhombisa le ukudla akubize ukuba ukudla. Endithengele ama-veg wakhona izikhwebu zombona. Ne bunch ye carrot. Endenzele neplate ama hot chips endinganoba inama stick fish nama ntoni nangaphezulu zange ndikuthatha ukudla ne chocolate ndizawuxolisa abantwana bami abangamadodana nebucket eziyi2 zama sanitary towels. Ndizawudivege mina ekubeni ethe xa ndisithi mina bayakhululwa onoma bayahamba for lockdown. Wathi yena Beauty you can't have 3 weeks leave. Ndathula ndayeka kanjalo. Ndazixelela into obuzawundithengela into yokudla.
ndandimaze lapho ukuthi uzoyithenga nini into yokudla xa ndihleli lapha neveki yonke lezi zinto endithetha ngazo ndithi ngumsangano weveje wawuphezulu kwetafile uhamba nama sanitary towels ndawuyeka wahlala pha iveki yonke kuze kuzoba ile Monday andixosha ngayo mayifika eRomania mayikokota why do you tell Noma that you are hungry now Casey do you call this a food You are a liar. Go and be arrested by the police. Go, Beauty. I don't need you anymore. Bese qhamu kunina Zala. Abese bendihlanganyela. Nina Zala inhlamba azibiza leyo rubbish in angizazi. Zininzi there were a lot. But okwanhluphayo uma ngibize nge-stupid black woman. I think, well, predominantly it really would have to be salary. Yeah, That's the biggest problem. I don't think that people are quite knowledgeable about exactly how much they're meant to be paying their domestic workers, or just to say compliant. But also domestic workers are at a point where, you know, the minimum wage is just not enough for them to survive. In Area A, so that's your urban areas, you're looking at about 2.4, 2.5 a month currently. Sure. Area B, little less than that, so that your non-urban areas, you're looking at about 2.2. Yeah. So it is quite a struggle. It is quite a struggle for the domestic workers. They're barely able to survive on that amount. Mama Beauty, ngiyazi kubuhlungu ngoba sikhuluma nje. Ngale nkathi ekubiza nge-stupid black woman. Give us your daughter's number. Kucho usalgas, umama Zalaga case. My daughter's number, Casey has. I shouted to Casey, I don't have it anymore, I don't have it. No, okay, then it's your problem. But go, what are you doing? Did it needs a change? I'm changing. Don't change, go. Babengathi baqosha umsholo kumntana. 4:30. Phutha lami labalelo ukuthi ndingabizi amapolisa. Ngoba kwakunifanele ubiza amapolisa. Ngoba ngixoshwa kusemalanga. Leya area yase Glenfennis, ibush area kusecambi kwehlathi. Nantoni na yayisenokwenzeka kungoba ngolahati. Kuthi seniphume ngaphandle kwegate. Ndicimba mandithinta umntana uSisanda. Sisanda sengixoshiwe ndimlondi ngaphandle kwegate. So mama ngale nkathi lo nkosikazi ekubiza nge-stupid black woman wayenendodakazi yakhe ngaleso sikhathi. Umakoti wakhe. Yep. Yini ezinye azisho kuwena? Inhlamba kakhulukazi zo rubbish nonsense izaziphuma kuye yena umama Zala. And then ngale nkathi bethi ke phuma ke uhambe manje bakunikeza ithuba lokuthi uthathe impahla zakho. Njengoba undiva mntanami ndithi kwa ithuba lokutshintsha wayethi mandingatshintshi mamphume ngeoverall engcolile endisebenza ngayo. So wakhipha kanjalo ke? Ngakhipha nje overall ndafaka okwami kokugqoka ngaphuma ndahamba. Ngathatha ihandbag yami ndaphuma ndabuyisela izikhiya ngoba vele izikhiya zihlala kubo bengizicollector Monday morning, every Monday morning. Friday, Saturday mangihamba ngiyazi ndiyabanikeza izikhiya zabo. So bona ubanakekela ingane yakhe? Uzelele ingane zakhe eziwu2 ezandleni zami. Okay. Ngimsebenzele for 7 years from 2013. Ngoba ebengixosha nge30 njena.
nge-1st zika-April benzabe ngiqeba unyaka we-7 kuyi. So umkhulisele abantwana bakhe ababili. Abayi-2. And then ngale nkathi bethi hamba ke baku-organizele transport. Lutho mntanami njengoba nditsho nje ndithi umuntu endamfonela ngusisandawo wami. Usisandawo wami uhlala i-4 ways. Ngeso sikhathi kuthiwe akufuneki kwamoto estrateni. Kodwa wazama ukundizamela i-Uber. And then usisanda wayesekufonele i-Uber wakhona ukuthi uhambe ekhaya. Within 10 minutes ke ndihleli ngaphandle. Iyazofika ngabo 22 koratu i-Uber yakhona. So koratu 5. Yena labo lo mlungu wakho lo wathi kuwena ufuna ukuthi uboshwe ngoba kuyi-lockdown. What? Go and be arrested by the police. You are so stupid. And then the incident eyenzeka yakwenza ukuthi ufile kanjani wena? Kanti ngisalelwe yiphi mina? Wayifanele nhlukumezwe ngalendlela. Ndimbekezelele uCase. Endivuse kusene endivurva endenzisa zonke izinto. Simply because angikwazi ukuthi hayi. Ndiyakwazi ukunikezela ngamandla wami wonke. Ukusebenza from Monday to Saturday uhleli ngaphakathi unga offi ilanga lami loku-offer ngu half day wa Saturday no Sunday phela. Ndihlala kwakhe noma ndithi niphethwe likhanda ndifuna ukuyothenga i-Disprin angekhe ngikwazi funeka ngixelele yena angibe nguyoza niphathele ipilisi. Ngeke ndiphume igate ihlala ixoxiwe. Akunamuntu uphumayo kula yard. Ngabo abantu abaphumayo. And then ngale ngathi mase beqeda ukuxoxa ke wakufona ukucheck ukuthi alright uhambe kanjani ufike kanjani ekhaya noma akazange akufonela check lutho. Akhona yedwa wafonayo. Kufikela uba ndide ndicinga uba manje ba block efonini yami. And then mawami wena ngokubona kwakho ucathi uhulumeni ufanele enze njani ukwenza sure ukuthi abantu abasebenza lo msebenzi osebenzayo abangama domestic workers babe protected. Ucabanga ukuthi fanele ukuthi uhulumeni enze kanjani? Uba uhulumeni nje angenza eyona nto ethembekileyo yokukhupha abantu bahambe becheck up because abantu bayahlukumezeka phandle apha kulo msebenzi kule industry yamakhichi baninzi abantu abafana nami. Nam istory endisifunde before ndehlelwe yilento bise somuntu ekuthiwa nguLydia Cape Town oye wahlukunyezwa wade wabethwa nobethwa yena bephila ngobethwa nobethwa. Isizathu soba ndibhenele kwi-EFF loya Lydia waseKapa usizwe yi-EFF. Okay. Uzaphume kulo manyala. Ehlala ngaphakathi for 9 months akangekho afonele umuntu angangeke athina akangeke athina. Ndabona ukuthi yabona isituation yalo mfazi ifana exactly nale ndikuyo. Ngoba wena bebekwenza ukuthi usebenze almost 6 days bese offer ilanga eli-1 kuphela. Mntana. And then ke ma ngoba usuzile la ka-EFF wasitshela isitori sakho. Wasitshela ukuthi ufisa ukuthi uhulumeni enze njani. Thina ke njenge-EFF ubufisa ukuthi senze njani ekwenzeni sure ukuthi abantu bayavikeleka so that lento experience wena ingaphinde ukuthi experience abanye abantu. Uninzi umuntu okwi-EFF. Kwi-EFF kukhona nolutsha. Noma nenza ama-pamphlets. Ulutsha luhambe luwafaka ezigatini if omedem abazivula igate zabo. Oluba ama-pamphlets axwayisa abaqashi ukuthi less mistake inaphatha abantu kakubi. Anditsho ukuthi nathi sinawo amaphutha singabaqashwa. Kodwa omedem no master. Kuphucuke izinja kunobuntu kubo.
And then again, emva kokuthi ke sebekuxoshilana lendlela abaxoshe ngayo uye wahlala wangasebenza. Ndangasebenza ndiqala ukusebenza kule nyanga. So since that time bendihleli ngingasebenzi, ndistakile naserentini. And bebengaholeli futhi. Ndistakhe naserentini. Ndayenza ama-applications amaninzi we-food parcels. Okay. And then bebekurejistile mhlawumbe ne-UIF or something ukuthi ngoba ke sebekuxoshile emsebenzini ukhona ukuthi uthole isinxephezelo esincane. Kuthe ngoba mntanami kukhona le mali kuthiwa yi-SRD for abantu abangasebenzi. Nam ma eyifaka usisi Lydia ward councillor. Wathi ma eyifaka ndathatha nda-apply. Usisi Lydia usho ukhansela Lydia lo we-EFF. Okay, so uyena wanifakela ukuthi uthe ma eyifaka i-app yakhona, that's why app or message whatsoever. Uthe ma eyifaka ndathatha ndenza nda-applya online. Okay. Iqale ukuphuma last month. Okay. I-SRD yakhona. Okay, so i-EFF ikhonile ukuthi ibe noncedo kum kakhulu. Okay. I know ma. Ibhlungu nento ekwenzekela. And then nathi njenge-EFF sizokwenza sure ukuthi siyayilandelela. Abantu abasebenza emakhaya abantu fanele baphathwe ngenhlonipho nange-respect. Ngoba kaloku mntanami lo muntu yebo uze nenhlupheko, uze usebenza just because uhluphekile yena, akuhluphekanga wena muntu umqashileyo, you understand? Kuhlupheke yena. Kodwa nawe kwelakho icala uhluphekile uyalidinga usizo lakho, uyamdinga lo muntu. Lo muntu ohluphekileyo uyadinga usizo lwakho lokuthi umholele. Niyasizana. Kuyancedwana apha. No, ma sizwile isitori sakho. Sibhlungu kakhulu. Into ekwenzekela kufanele kube yakwenzekela. And then thina njenge-EFF sizoyibhekisisa kahle kakhulu, including yona imithetho yase South Africa efanele ilandelwe, because ama-domestic workers fanele a-register for i-UIF so that umuntu umelahlekelwa umsebenzi bakhona ukuthi babe to show ke mntana ukuthi andirejistwanga mina, ndiphumile kwi-SRD, ndiyitholile i-grant. Andithi i-grant usasa ucheck ukuthi unayo ne-UIF, ma unayo akakunikezi i-grant. Angithi? So ana-UIF mna because i-grant ndiyitholile. So for 7 years labantu uyabasebenzela and abakazi bakuregister ngisho ukuregister. Babangixosha bangikhuphe go and be arrested by the police. You stupid. What's wrong with this stupid black woman? No, siyakuzwa ma. South Africa kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abanakekela imizi yethu, abantu abanakekela izingane zethu, abantu abasikhulisela imndeni ukuthi sibaphathe ngenhlonipho nokuthi futhi sibaholele ngendlela fanele baholelwe ngayo. This is important for the government to actually look into this, because a lot of domestic workers are being abused, literally. They are overworked, they are underpaid, and they are not protected by the law. So these are some of the things as society that we need to engage on and make sure that our domestic workers are protected in this country. Thank you very much.